Mein Name ist Anna Becker. Ich bin 31 Jahre alt. Und ich word juk hoot von den Weihnachtsferien Urselen. Die mein family für immer währender haben. Es war der 22. December. Ich saß in meiner kleinen aber schönen Wohnung in Hamburg-Eimsbüttel, eingwickelt in ein Wolldeck. Mit einem Glas Glühwein in der Hand und die Dämmlesen Semen der Heizung im Hintergrund. Draußen schneit, es leicht, die erste weiß Weihnacht seit Jahren. Ich hat Urlaub, ich hat Plain, ich hat mir vorgenommen. Dies feiert ich endlich einmal für Michigan zu nutzen. Kein Verbpflichtungen, kein Termin, kein Funktionieren für andere. Dann klingelt mein Telefon. Mama, ich nahm ab. Ihr Stimme klang weich, fast zartlich. Ein Stimme, die ich in letzter Zeit selten gehört hat. Anna, sagte sie, wir vermissen dich. Komm nach Hause für Weihnachten. Wir brauchen dich hier. Drei Sätze, und ich schmolz. Ich buckt nach am selben Abend, ein Zugticket. 89 Euro, Hamburger Hauptbahnhof nach Köln-Mess. Abfahrt 23. December 9:14 Uhr. Ich packte meinen Koffer, rief meinen Arbeitskollegen Tomenum ihm zu sagen, dass ich über die Feiertage in Köln sein werd. Und like Michigan ins bet mit dem warmen Gefühl, das man hat wenn man glot, zur Family zu gehören. Was ich nicht wusst, was ich erst 48 Stunden später verstehen werd. War, das mein Mutter Michigan nicht nach Hause rief, weil sie Michigan vermisst. Sie rief Michiganen, weil sie jemanden braucht, der die Arbeit erledigt, die sie selbst nicht tun wollt. Beaver Ursel was wirklich passiert, und was ich am zweiten Weihnachtstag tat, das mein Mutter bis hut nicht vergessen hat. Mochte ich Kurs etwas fragen, sagt mir in den Kommentaren, wie das Wetter bei juk gerät ist. Schneit es, oder ist es grau und kalt? Ich frage das, weil ich Schnee seitdem en I mehr auf Dieselbeart betrachten kann. Schnee bedeutet für Michigan diesen Dezember, diesen Moment im Zug, dies naiv lächeln auf meinem Gesicht alles ich dacht. Mein Family braucht Michigan bleit bei mir. Was dann kam, hat Michigan monet gebraucht es zu verbieten. Am zu verstehen was in diesem Weihnachtsfest wirklich Geska, muster mein Family kennen. Und das ist kein einfach Gesticht. Sie beginnt in einem großen Einfamilienhaus in Köln-Rodenkirchen, mit einem Garten der im Sommer immer noch frisch gemachtem Graurock, einer Küche der immer was auf dem Herd stand, und eine Mutter, die das Bild der perfekten Familienfrau mit einer Präzision aufrechterhalten hat, die ich erst als Watchsehen wirklich verstanden habe. Mein Mutter, Helga Becker, war eine Frau, die nach außen hin alles im Griff hat. Sie arbeitet halbtags als Sekretärin in einer Arztpraxis in Rodenkirchen. Sie saß im Kirchenchor. Sie gebracht immer selbstbackenen Kuchen zu Nachbarschaftsfesten. Jeder in der Straße liebt Helga Becker. Helga Becker war zuverlässig, herzlich, immer hilfsbereit. Zu Haus war das Bild ein anderes. Wir waren drei Kinder. Mein alter Bruder Stefan, 7 Jahre alter als ich, mein jüngere Schwester Miriam, 4 Jahre jünger, und ich, Anna, die mittlere. Stefan hat vergeheiratet, war nach Düsseldorf gezogen und taugt bei Familienfesten immer mit einem Lächeln und leeren Handen auf. Miriam wohnt noch immer in Köln, hat mit Anfang 20 2 Kinder bekommen, dann weiter 2, und let in einem Haus 15 Minuten von unserer Mutter entfernt. Miriam war das Nestachchen. Das war sie schon immer gewesen, die klein, die beschützt werden musst, für die man ausnehmen macht. Der Mann für sie was man anderen nicht für sie. Als Miriam mit 21 Jahren schwanger, werd unverheiratet zu sein, war mein Mutter nach einer Woche des Schweigens wieder ganz die Wortstellung. Als ich mit 26 Jahren entschied, allen nach Hamburg zu ziehen für ein neues Stelle, war die Reaktion meiner Mutter, typisch Anna, immer nur in sich selbst denken.
Ich dachte mein Karriere. Ich dachte mein Zukunft. Das war offenbar dasselbe. Ich war die Tochter, die funktioniert. Nicht die Geliat Word, die Gebrocht Word. Es gibt einen Unterschied. Die man verstet in erst when man in Gerling am eigenen Körper Jesper hat. Geliat same bedudet. Man word gesehen. Man word gefragt wie es einem geht. Man bekommt Anruf nicht nur dann, wenn jemand etwas braucht. Gebrocht worden bedudet. Man ist nützlich. Man ist verfügbar. Man sagt nicht nein. Ich war seit meiner Kindheit die Zuverlässig. Die bei Familienfernhaf. Die ab was die Aufraum warend an der Redeten die lachten. Die einsprang wenn mein Schwester krank war die jemand die Kinder abholen must. Die meiner Mutter haf wenn die Heisung streikt oder der Computer nicht funktioniert. Ich war nicht die Lieblingsdoktor. Ich war die Gebrochsdoktor. Ich hat das so lang akzeptiert, dass es sich normal anfühlt. Wenn juken dieser geschikt erkennt, wenn dieses Gefühl kennt, in der Family immer Durgenage, so sein der gibt NAE Durgenage der bekommt. Dan last like die abonniert den Kanal. Solche geschickten Worden selten gehört. Aber SAE werden in gehört zu werden. Ich kam am 23. December 1238 or am Kölner Hauptbahnhofen. Mein Mutter hat angeboten Michigan abzuholen. Was unjünlich war. Das hat ich bemerken sollen. Aber ich war froh. Ich stieg aus dem Zug. Sah Auto auf dem Parkplatz. Led meinen Koffer in den Kofferraum. Setzt Michigan auf den Beifahrersitz. Mein Mutter lächelt. Das Lächeln das ich kenne. Das warm. Das echt. Das Michigan als Kind immer glauben ließ das alles gut war. Schon dass du bist, sag ich. Ich hab mir so Sorgen gemacht am Dijk in Hamburg. Ich lent Michigan in den, sitz dacht. Ja, ich hab das richtig getten. Ich bin nach Hause gefahren. Wir fuhren nicht nach Hause. Oder zumindest. Wir fuhren nicht zu unserem Haus. Wir fuhren zu Miriams Haus. Ich bemerkt es erst als in die Fallstraße abgehen. Mama sagt ich. Wir fahren hin. Wir fahren Kurs zu Miriam. Antwort TSE on Michigan en Zussen. Sie braucht Hilfe. Die Kinder sind ein bisschen unruhig hut. Kurs dacht ich. Kurs ist in Ordnung. Miriam auf nicht die Tür. Sie sa als hat SAE Seittagen nicht geschlafen. Augenringe, haar Anjuischen. Ein Fleck auf ihrem Pullover den ich nicht identifizieren wollt. Hinter im Wohnzimmer, war das Chaos vollständig. Wir Kinder, zwischen zwei Aktjähren in verschiedenen Stadien der Aufgeregtheit. Der Fernseher lief auf voller Lautstark. Jemand hat Cornflakes auf dem Teppich verdelt. Oh Gott, dacht ich. Die Miriam. Dann sagt mein Mutter. Anna ist jetzt da. Sie passt auf die Kinder auf. Komm, Miriam, wir fahren Kurs einkaufen. Ich dreht Michigan was. Mein Mutter war bereits auf dem Weg zurück zum Auto. Miriam schlüpft in ihr Jack. Es ist nicht lang, rief mein Mutter über die Schulter. Nur ein paar Stunden. Die Terfiel zu. Ich stand in Miriams Wohnzimmer mit wir Kindern. Einem laufenden Fernseher. Cornflakes auf dem Boden. Meinem Koffer noch in der Hand. Für einen Moment, Connie. Ich nicht atmen. Ein paar Stunden. Sie hat in Michigan 89 € 5 Stunden Zugfahrt gekostet. Hat in Michigan meinem Urlaub geholt. Hat mir am Telefon gesagt, brachte Michigan. Was wirklich gebraucht hatten. War ein kostenlos Babysitterin für Heilige Band. Ich schleppt. Ich stellt meinen Koffer ab. Ich sah die wir Kinderin. Die Kleinen hatten nix getten. Das war mir klar. Sie sahen Michigan MIT großen Augen. Die Test, Emma. 8 Jahr alt. Sag leis. Bist du die Tant Anna? Ja, sag ich. Ich bin Tant Anna. Schreit your alter Journ in die Kommentar. Ich bin Jespin WR mir dreid zuhort.
Ob onlich Weihnachten Kent. Ich glaub, ich bin nicht die Einzige. Sie kamen nach 5 Stunden zurück. Nicht nach ein paar Stunden nach 5. War 1947 Uhr. Ich hat Abendessen gekocht, Nudeln mit Tomatensauce. Weil das einzige war, was ich in Miriams Küche gefunden hat. Ich hat das Jüngst geökelt, das Zweitjüngst beim Einschläfen gehalten. Deraltessen bei den Hausaufgaben geholfen, die es nach nicht fertig hat. Dem Dritteltesten erklärt war man nicht mit Legosteinen nach der Katze wirft. Als mein Mutter Miriam zur te hierin kamen. Mit wollen Einkaufsstaschen. Gelant, die wangen Geratet Wanderkult. So mein Mutter sich im Wohnzimmer sagt, wunderbar, ich wusste doch, dass du das schaffst. Ich sag nix. Ich romp die Nudeltopf weg. Weihnachten. Ich blieb. Nicht weil ich wollt. Sondern weil ich nicht wusst wie ich gehen sollt, ein Sinn zu machen. Heilige Ben verbracht ich größtenteils in Miriams Küche. Ich half beim Kochen, beim Decken des Tisches, beim Aufräumen Danek. Mein Mutter saß mit Miriam Stefan, der ebenfalls angriest war, seine Frau Ambitionen beim Aufräumen zu helfen. Im Wohnzimmer unterhielt sich. 23:12 Uhr. Als alle Kinder schliefen die Watsonen beim Wein saßen. Setzt ich Michigan Kurs dazu. Stefan fragt Michigan, wie ist Hamburg so? Ich sagt schon. Nicht want sich wieder meiner Mutter zu. Das war das einzige Gespräch, das jemand in diesem Abend mit mir führt. Erst 10 Weihnachtstag wiederholt, sich das Muster. Mein Mutter rief Michigan 8:23 Uhr in. Ich schlief nach, ich übernachtet in meinem alten Kinderzimmer. Sagt, Anna, kannst du die Kinder nehmen heute Morgen? Miriam ich wollen zum Gottesdienst. Gottesdienst, dauert 3 Stunden. Dan gab es Mittagessen beim Nachbarn. Dan Kaffee bei einer Freundin meiner Mutter. Ich war von 8:23 Uhr bis 17:40 Uhr allein mit wir Kindern. Dan, am Abend erst 10 Weihnachtstages beim Abendessen, das ich wieder mitgekocht hat, sagt mein Mutter den Satz, der alles brach. Sie sagten beiläufig, zwischen 2 Bissen, aufzublicken. Gott, dass du nicht so viel zu tun hast in Hamburg. So kannst du wenigstens hier nützlich sein. Nützlich sein. Das war der Moment, der alles verändert. Nicht die 5 Stunden, mit den Kindern. Nicht das Kochen. Nicht das Aufräumen. Nicht der heilige Band im Wohnzimmer allein. Sondern Diocese, ein Wort. Nützlich. Als where das der einzig Wort den ich für dies Family hat. Als where das der Grund warum man Michigan anrief. Nicht weil man Michigan liebt, nicht weil man Michigan vermisst, sondern weil man jemanden braucht der die Arbeit erledig die sonst liegend blieben war. Et was in mir brach. Gleichzeitig word mir zum ersten Mal in meinem Leben vollkommen klar, was ich für mein Family war. Ich leg mein Bestek hin. Ich faltiet mein Serviette. Ich stand auf. Ich gehe jetzt packen, sagt ich. Mein Mutter sah auf. Was. Ich fahr morgen früh, Zurück, nach Hamburg. Still am Tisch. Stefan sah auf seinen Teller. Miriam sah auf ihr Kinder. Mein Mutter sah Michigan in. Anna sagte, sei nicht so empfindlich. Das war doch kein Vorwurf. Ich antwortet nicht. Ich ging in mein Zimmer. 22:34 Uhr saß ich auf meinem Bett auf nicht mein Telefon. Ich bucht ein Zugticket für den nächsten Morgen. 26 Dezember, 7:42 Uhr Köln, Hauptbahnhof nach Hamburg. 76 Euro. Ich sollt ein Sekund zusagen. Dan auf nicht ich mein Kontaktlist. Ich schrieb meiner Mutter ein Nachricht. Kein lang, kein dramatisch. 3 Sätze. Ich fahr morgen früh. Ich liebe juk. Aber ich bin nicht your Haschelschilf. Dan legt ich das Telefon, weg schlief zum ersten Mal seit 3 Tagen wirklich durch.
am 6:15 or stand ich auf. Ich duscht, ich zog Michiganin, ich packte meinen Koffer. Ich ging in die Kusch, mat mir einen Kaffee. UND schrieb einen Cousin zettel den, ich auf den Kachenisch legt. Froh Weihnachten. Passed aufeinander auf. Ich schloss die Hoster hinter mir am 6:58 Draußen war es dunkel UND kalt. Der Schnee vom Vortag hat sich in grauen Match verwandelt. Ich zog meinen Koffer zum Taxi das ich bestellt hat, setzt Michigan hinein. UND als das Auto und für UND das Haus meiner Mutter im Rückspiegel kleiner Word. At meet ich aus tief, lang, wohlstandig. Zoom 10 Miles St. Jaron. Im Zug nach Hamburg, Sitzplatz 34, Fensterplatz. Ein Tass Coffee vom Bordbistro für 3,80 Euro. Schrieb ich. Nickt meiner Mutter. Nickt Stefan. Nickt Miriam. Ich schrieb in mein Notice Butch, das ich immer dabei hat. Ich schrieb alles auf, die letzten 3 Tage, die letzten 3 Jahr, die letzten 30 Jahr. Alles was ich gegeben hat. Alles was ich nicht bekommen hat. Alles was ich mir gewünscht hat und die NIE ausgesprochen hat. Am 11:23 kam ich in Hamburgen. Ich fuhr nach Hause, stellt meinen Koffer in den Flur, leg Michigan auf mein Sofa und Schott in die Deck meiner eigenen Wohnung. Still, mein eigen still. Niemand rief nach mir. Niemand bracht etwas. Niemand beurteilt, ob ich nützlich war oder nicht. Es war das Chancegefühl, das ich seit Jahren gespürt hat. Was danig passiert, verlief in Wellen. Mein Mutter rief, 3 Tage, nach meiner Briesen. Ich ließ es klingeln. Sie schrieb ein Nachricht. Wann kommst du das nächste Mal? Ich antwortet erst nach 2 Tagen. Wenn ich eingeladen werd als Tochter. Nicht als Babysitterin. Sie antwortet nicht sofort. Aber sie antwortet. 5 Tage später, ein Nachricht, die ich dreimal gelassen habe. Sie erklärt sich. Sie rechtfertigt sich. Aber ganz am Ende, in den letzten 2 Sätzen, schrieb sie etwas, das ich nicht erwartet hat. Sie schrieb, vielleicht haben wir das nicht vergessen. Ich werd darüber nachdenken. Ich werd darüber nachdenken. Nicht ein Entschuldigung. Nicht ein Eingeständnis. Aber für mein Mutter, für Helga Becker, die immer recht hat, war das mehr als ich je zuvor von gehört hat. Stefan rief Michigan im Januar. Auch klang unsicher, unjuntleis. Sagt, Mama hat mir erzählt, was du geschrieben hast. Macht ein Pause. Ich find, dass du nicht unrecht hast, Anna. Auch das war mehr als ich erwartet hat. Miriam schrieb mir ein Nachricht im Februar. Kurs on gross Erklärungen. Kennst du Michigan mal anrufen? Ich habe was zu sagen. Ich rief in. Das Gespräch dauert 2 Stunden. Sie weint. Ich weint. Und die sagten were beid dinge. Die wir hatten sagen sollen als wir 15 UND, Nunsen waren. Es war schmerzhaft UND notwendig UND, das erste echt Gespräch. Das, ich MIT meiner Schwester geführt hat. Die Beziehung zu meiner Mutter hat sich verändert. Aber nicht auf die Art wie man sich in Filmen vorstellt. Es gab kein großes Gespräch, kein dramatischer Immermung, kein Moment der alles Gutmat. Es gab langsam, musam Gespräch. Es gab Momente wo mein Mutter zurückfiel in alte Muster UND, ich freundlich aber bestimmt darauf hinwies. Es gab Grenzen die ich setzt. UND diesmal hielt ich sie. Ich fahr hut nach Köln, wenn ich eingeladen werd als Person. Nicht als Ressource. Mein Mutter hat gelernt, langsam, holprig, nicht perfekt, den Unterschied zu spüren. Ob sie in immer verstet, weiß ich nicht. Aber sie versagt es. UND das ist mehr als sie zuvor versagt hat. Was ich in diesem Dezember gelernt have. In dem Moment als ich 6:58 die Hoster hinter mir schloss UND meinen Koffer in den Match sag, ist folgendes. Man kann ein Family lieben UND trotzdem Grenzen setzen.
Man kann zurück fahren UND, trotzdem nie sagen. Man kann ein gut Tochter sein, ohne ein kostenlos Dienstleistern zu sein. UND manchmal ist der mutig Satz, den man je sprechen kann. Nicht laut UND nicht dramatisch. Sondern ruhig, klar UND endgültig. Ich gehe jetzt packen. Manchmal ist das größte Geschenk, das man sich selbst machen kann, das Wissen. Das die eigen Zeit, die eigen Energie, die eigen Anwesenheit etwas wert ist. Das man nicht verdienen, muss Jeliet zu werden in dem man sich selbst aufgibt. Das Heimkommen nicht bedeuten muss, sich klein zu machen. Hut sitze ich in meiner Wohnung in Hamburg-Eimsbüttel. Diesel be Wohldeck, Dursel be Gluein. Ein Jahr später. Draußen schneit es wieder. UND ich lackel. Nicht weil alles perfekt ist. Sondern weil ich weiß, was ich wert bin. UND das hat mir kein Mensch gegeben. Das hab ich mir selbst gegeben. An einem grauen Dezembermorgen MIT, einem Koffer UND, einem Zugticket für 76 Euro. Habt etwas Onliches erlet? Kennt Diocese Gefühl? Nach Hause gerufen zu werden. UND zu merken das man gebrocht, nicht gewollt word? Schreit J oder NEIN in die Kommentar. Ich les Jed Nachricht persönlich. Geschichten geben mir genauso viel Kraft. Wie ich hoff das dies Geschicht Kraft gibt. Wenn Geschichten überstark, Gerechtigkeit UND den, mit zur Veränderung hören wollt. Abonniert jetzt den Kanal. Jeden Tag ein neue Geschicht. Jeden Tag ein Frau die aufsteht. UND schaut als nächstes Diocese Video in. Es handelt von einer Frau. Die Gerling alles für ihr Family sollt UND, am Ende das unglaublich tat. Etwas das Jed von hut gesehen haben sollt. Der Link ist oben. Ich bin Anna Becker. UND ich bin die Frau, die nach Hause vor. UND sich selbst mitbracht.